অর্থাৎ 20-এর দশকে একেবারে শেষের দিকে পেয়েছিলেন অমর্ত্য সেন নোবেল, আর 21 শতকে একেবারে প্রায় বলা যায় শুরুতে পেলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা ছিল 1998 সাল। মর্ত্যের সেরা হয়েছিলেন অমর্ত্য। প্রথম বাঙালি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল জিতেছিলেন অমর্ত্য সেন। 2019 সালে আবার বাঙালির বিশ্বজয়, ফের অর্থনীতিতে বাঙালির নোবেল প্রাপ্তি। এবার বাঙালি তথা ভারতকে গর্বিত করলেন কলকাতার ছেলে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2019 jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer for their experimental approach to alleviating global poverty. অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এবার নোবেল সম্মান পেলেন তার স্ত্রী এস্থার ডফলো এবং অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমার। গরিবের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা যায় তা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে পথ দেখিয়েছেন এই তিন অর্থনীতিবিদ। তারই স্বীকৃতি হিসেবে এবার নোবেল জয়। কলকাতার ছেলে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন MITর অধ্যাপক, মার্কিন নাগরিক। তার স্ত্রী ডফলো ফরাসি মার্কিন। আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ক্রেমারও মার্কিন নাগরিক। 2011 সালে অভিজিৎ ও ডফলো লিখেছিলেন পুয়ার ইকোনমিক্স। বইটি বিশ্ব জুড়ে প্রশংসিত হয়, একাধিক পুরস্কারও পায়। এই বইতেই অভিজিৎ নতুন পথ দেখিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন বিশ্ব জুড়ে গরিবি দূর করতে কেন নতুন করে ভাবা দরকার। সেই পথেই তিনি হেঁটেছেন, মাঠে ঘাটে গিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন, অর্থনীতির পথে হেঁটে বিশ্বকে গরিবি মুক্ত করার আলো দেখিয়েছেন। সেই আলোতেই আলোকিত হলো বাঙালি, আলোকিত হলো বিশ্ব। বাঙালি পেল আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউজ 18 বাংলা। আমরা কিছুক্ষণ আগেই দর্শকদেরকে বলেছিলাম শর্মিষ্ঠা যে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে সরাসরি প্রেস কনফারেন্স করবেন 3 নোবেল জয়ী এবং তারা ইতিমধ্যেই উপস্থিত, তারা বক্তব্য রাখবেন। আপনি ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তার সঙ্গেই রয়েছেন তার স্ত্রী। ঠিকই বলেছ, তারা দুজনই প্রেস কনফারেন্স করবেন এবং এই দুজনের সঙ্গেই কিন্তু নোবেলজয়ী মাইকেল ক্রেমারও কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, রয়েছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, রয়েছেন এস্থার ডুফ্লো। Professor Banerjee joined the MIT faculty in 1993. The Abdul Latif Jamil Professor of Poverty Alleviation and Development Economics, Professor Duflo, joined the MIT faculty 6 years later. In 2003, they teamed up to co-found the Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, or JPAL, a global network of anti-poverty researchers. JPAL studies the impact of local interventions on social problems and extends successful efforts more broadly. The essence of their work is to make sure that the global fight against poverty is based on scientific evidence, so that policymakers have a systematic way to understand which interventions work, which do not, and why. By providing an experimental basis for development economics, Professor Banerjee and Duflo have reimagined their field and profoundly changed how governments and agencies around the world intervene to help people in poverty. In doing so, they provide a proud reminder of MIT's commitment to bring knowledge to bear on the world's great challenges. The Institute's mission calls on us to use our distinctive grounding in science and technology to make the world a better place in service to humanity. That is the definition of JPAL. Professors Banerjee and Duflo are the 6th and 7th individuals to win the Nobel Prize in Economic Sciences while serving on MIT's faculty. With this achievement, they build on the remarkable legacy of Professors Paul Samuelson, Franco Modigliani, Robert Solow, Peter Diamond, and Ben Holmstrom. MIT Economics is known for its combination of superb economic talent and a commitment to making a better world. And Abhijit and Esther stand as a wonderful example of both. We're deeply proud of our newest Nobel laureates and the entire economics department.
And on that note, please join me in welcoming Professors Abhijit Banerjee and Esther Duflo. Thank you. It feels a bit like I walked onto the set of a wrong movie. I guess the one thing I wanted to start by saying is that it's wonderful to get this prize, but it's particularly wonderful, I think, because it's a prize not, I think, for us, but also for the entire movement. I think that this is a movement that we happen to be at the beginning of, I think mostly luck, but it's grown to be a worldwide movement. There are about 400 professors who are in one form or the other associated with J. Powell's work, and they all do randomized control trials on issues that as diverse as, U.S. Schools in the Appalachia, to governance problems in Indonesia, and getting children immunized in India, getting children under bed nets in sub-Saharan Africa. So this is a movement that, in some ways, we are kind of the beneficiaries of. We get often. In the press, people say, J. Powell's research has showed, we take great pride in it. We had nothing to do with the research. We didn't raise any money for it. It just happened, and we got the credit for it. It's great. We're in a rentier economy at this point. But it's still, I think it's still going to be wonderful for the movement that this prize was given, because I think it's going to make it a little easier to penetrate the many doors that, are half open to us or not quite open to us, and hopefully bring the message of policy based on evidence and hard thinking to many other places as well. The world today is full of somewhat depressing news, especially in the international geopolitical stage. And in the middle of this depressing news, the one hopeful thing there is that the fate of the world's poor has really tremendously improved over the last 3 decades. People don't tend to realize that. People in the US usually are persuaded that poverty keeps increasing, for example. But the truth is that over the last 3 decades, the two groups that did relatively well in world economy are the ultra-rich and the ultra-poor. Why are the ultra-poor doing better? Or in part because some economies are growing fast. In part also because, in particular India and China, but in part also because the policies that aim to help the poor cope with the issues that they face have improved. Infant mortality has been cut in half since 1990, maternal mortality by even more than that. And that has happened in countries that are not particularly wealthy, and even in countries that have not becoming richer. Even in the poorest countries, there have been progress on these important issues. Almost all of the children go to school, for example. If policies have improved, largely it's not because of us, to be honest. But I think that entire movement that Abhijit talked about has played a small role in it, in that it has, I think, raised the possibility and the hope that one could be a little bit more rigorous about what policies and what type of things can really help the poor. Rigorous in two ways: rigorous in designing the policies, not based on your intuition or whatever happens to be the flavor of the month, but based on a better understanding of how the poor live, why they make the choices they make, what are the specific traps that hold them back,
and what lever to push that could unlock these traps. That are also more rigorous also in the way that accepting the possibility that maybe you didn't get it right exactly the first time, and that innovating, experimenting is useful. And that is something that, of course, the three of us with Michael Kramer could never have achieved. But that is something that this entire movement of going at it with a lot of persistence and a lot of details in the big and in the small, and small project and giant project progressively has achieved. And the hope now, with JPAL North America and JPAL Europe and JPAL LAC is that some of this rigor that we try to develop in the poor countries moves back up north, and we also improve our understanding of what are people's real trouble, our respect for them and their dignity, and therefore a better, more imaginative solutions to solve these issues. Abhijit rightly put this in the broader context of the big movement that is changing development economics and as much beyond us. But I want to bring it back a little bit to the more local environment of MIT. As you know, I'm a MIT product through and through. Came to do my PhD here. Was hired as an assistant professor against all norms. Never left. When I made this choice, many wise people told me that it was a horrible career move and was probably leading to perdition. I said, I understand that it's not good to stay in your own institution, but I think this is here that I have the right environment to pursue what I want to pursue. I've not been regretting this choice for any number of reasons. And so I want to thank, first of all, the department. From my advisor, it's a bit awkward because it's one of them, and but Josh Angrist, who is the other one, and Michael Kramer, who I guess makes it doubly awkward, and also the entire faculty who taught me, and all of the students who were with me. And I think together, so this is not a part that Abhijit enjoyed as a student since he had the misfortune of being down the road. But we also want to thank the department for being a wonderful place to work and to talk about economics. And maybe in particular Bengt Holmström, who I think saw much before us the possibility of the idea we had. The first time we thought about forming something, he was the chair of the department, and he told us, we both vividly remember, you have a project that is going to make a big difference. And we're like, whatever. And sure, can you get us a bit of money so we hire someone? And then the second very important person in development of JPAL that we want to acknowledge here is Susan Hockfield, who, when she came as president of MIT, just before Raphael, met us. In fact, I think just before she became president, met us, and we explained what we were working on. And she's like, oh, you're bringing the method of science to social science. This is so refreshing. I'm going to help you. And she was true to her word, and she helped us in many ways, nurturing, always ready to talk, and also, quite frankly, putting us in front of possible donors. And in that, we met, I think, Mohammed Jamil, who is the third person that we really want to acknowledge in the birth of JPAL, Mohammed Jamil, who saw in us maybe a little bit like Bengt, and maybe for the same reason that he has business acumen that none of us really had, who saw in us and in our project something that could make a difference, and decided to risk his reputation and his money behind that.
This would not have happened without the ecosystem. This would not have happened, of course, without his vision and his commitment for the world's poor, which was very apparent then and still apparent today. This is the type of outstanding people that you want to have associated with a university. And finally, I think on behalf of both of us, we want to thank all the students, the ones who have been our students forever, and who are, some of them are still in the room today, some of them are gone in the wild world, who have, who have formed a great big families and community, and all of the students who are here, who are not our students, but make our days exciting every single morning that we wake up and come here. And all of the staff of JPAL here and worldwide, all maybe hundreds of them, and in particular the leadership and the vision of Rachel Glenister, the first executive director of JPAL, and Iqbal Daliwal, who succeeded her when she went on bigger and better things. Thank you very much for coming here on a Monday of holidays. We deeply appreciate it. বাঙালির বড়দিনে আরেক গৌরব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একদম, এবং অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, যে কোন সমীকরণে ভারতীয় বোর্ডের পুনরুদ্ধার নাকি কোনো রাজনৈতিক শর্ত রয়েছে? ফের অবিশ্বাস্য কামব্যাক, আবার একটা নতুন ইনিংস। জগমোহন ডালমিয়ার পর বাংলা থেকে আরও একজন ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্রিকেট মাঠে সেই অর্থে তিনিই প্রথম ভারতীয় ক্যাপ্টেন যার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো করে চলেছেন এখনকার বিরাট কোহলিরা। কিন্তু কতটা মসৃণ ছিল ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কামব্যাকের রাস্তাটা? রাজনীতির কোন সমীকরণ কাজ করলো? No politician was in touch with me, and that's what it is. The members decide who will be a part of this esteemed institution, and that's what it is. মহারাজের এই দাবির পরেও কিছু খবর থেকে যায় মুম্বাইয়ের ক্রিকেট সেন্টারের অন্দরে, যে নাটকের শুরু শনিবার দিল্লি থেকে। ওই দিন দিল্লিতে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন সৌরভ। সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে বেশ কিছু শর্ত এবং সৌরভকে ভাববার সময় দেন বিজেপি প্রেসিডেন্ট। ওই বৈঠকেই হাজির ছিলেন বোর্ডের অন্যতম আহ্বায়ক অনুরাগ ঠাকুর। শর্ত ও ভাবনা নিয়ে রবিবার মুম্বাই যান মহারাজ। হাজির হন 5 তারা হোটেলে বোর্ডের বেসরকারি বৈঠকে, যা ডেকেছিলেন অনুরাগী। হাজির সব সংস্থার কর্তারা। সম্ভবত ওই বৈঠকেই ফের সেই শর্তের কথা ওঠে। কোনো শর্ত তিনি মানছেন না, জানান সৌরভ। সুযোগ বুঝে ব্রিজেশ প্যাটেলকে তাস হিসেবে ব্যবহার করেন এন শ্রীনিবাসন। ফের কর্ণাটক চ্যালেঞ্জের সামনে মহারাজ, কারণ ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে অনেক এগিয়ে ব্রিজেশ। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হতে প্রস্তাব দেওয়া হয় সৌরভকে। মহারাজ প্রস্তাব ফেরাতেই নাটকীয় মোড় নেয়। কার্যত ঠিক হয়ে যায় জয় শাহ ব্রিজেশ প্যাটেল জুটির নাম। এরপর রাত 11:20 ফের পালা বদল। অনুরাগ ঠাকুর ব্যাটন ধরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হয়ে, আর ব্রিজেশ প্যাটেলকে সরিয়ে শেষ পর্যন্ত বিসিসিআই সভাপতি পদে মনোনীত হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যামেরায় অসিত দাসের সাথে ইরণ রায় বর্মন, নিউজ 18 বাংলা। খেলার মাঠে অনেক প্রত্যাবর্তন আমরা দেখেছি, এখানেও প্রাক্তনরা বলছেন এভাবেও ফিরে আসা যায়। We've not received any money for last 3 or 4 years from the ICC, and money in the sense what we should deserve, because India generates 75 to 80% of the revenue. 1996 সালে লর্ডস ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট। অভিষেক এক বাঙালি ক্রিকেটারের। 0 থেকে শুরু করে থামলেন 131 রানের দুরন্ত ইনিংসে। ঠিক পরের বছর টরন্টোতে নতুন রূপে মহারাজ। এবার তিনি বোলার। পাকিস্তানের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ সিরিজে আত্মপ্রকাশ হলো ম্যান উইথ গোল্ডেন আর্মের। টন্টন 1999 বিশ্বকাপের 22 গজে প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে 318 রানের রূপকথা। 1 বছরের মধ্যেই পালা বদল। ম্যাচ গড়াপেটার কলঙ্কে লজ্জায় মুখ ঢাকছে ভারতীয় ক্রিকেট। এই কঠিন সময়ে টিম ইন্ডিয়া তৈরির রূপকার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা 2001 মহারাজের নেতৃত্বে আটকে গেল স্টিভ ওর অস্ট্রেলিয়া। ভেরি ভেরি স্পেশাল লক্ষ্মণ আর ভাজ্জির ভেলকিতে সিরিজে সমতায় ফিরল ভারত। ফের লর্ডস, সময়টা 2002। ন্যাটোস ট্রফির ফাইনালে ইউবি কাইফের ব্যাটে ইতিহাস। স্মরণীয় হয়ে থাকলো ব্যালকনিতে নেতা সৌরভের জার্সি ওড়ানোর ছবি। মুম্বাই 2005
গুরু গ্রেগের হাতে ভারতীয় ক্রিকেট, তার টিম ইন্ডিয়ায় প্রাপ্ত মহারাজ। 1 বছরের মধ্যেই ফের ফিরে আসা জোহান্সবার্গ 2006, সৌরভের ব্যাটে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ঐতিহাসিক জয়। টেস্টের পর নাগপুরে একদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন। 2007 সালে এক ক্যালেন্ডার বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী। নাগপুর 2008, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ তার টেস্ট ক্রিকেট। 7 বছর পর নতুন অবতারে প্রিন্স অফ ক্যালকাটা, সিএবিতে শুরু প্রশাসক হিসেবে ইনিংস। 14 অক্টোবর 2019, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নিউজ 18 বাংলা।